Alright everyone, welcome back. 紅茶でよければごちそうしよう。Acting like he owns the place. Without missing a beat, Archer produces a teacup and fills it with the expensive reddish tea he's been brewing. There's a lot I want to say right now, but oddly enough, I can't work up the indignation to. The way he does it all is so refined. I've got to admit, he might be rather cultured. まあいいけど、疲れてるのは事実だし、飲む。I sit down on the chair. The teacup is placed soundlessly in front of me. I take a sip. Oh, it's delicious. I expected as much, since it's my favorite Chinese tea, Spring Harvest Hongcha. I'd be upset if it didn't taste good. On that note, I'd normally be upset if someone used my favorite tea leaves without asking. It makes me mad, but the tea was brewed so exquisitely that the pleasure it brings overcomes my anger. The look of pure, like you can tell he was smug. ちょっと、何笑ってるのよ、あんた。何、感想が聞きたかったが、その顔では聞くまでもないと思っただけだ。I set the teacup down with a forceful thud. もったいない。熱いうちに味わった方がいいぞ。私が気に障るなら消えているが。ごちそうさま。結構よ。私は茶坊主が欲しくてマスターになったわけじゃないわ。あなたもね、頼みもしないことをする必要はないわよ。そうか。確かに私も茶坊主になったり後片付けをするために契約したわけではない。君がそういうのならばこれからは気をつけよう。ええ、私が求めているのは戦力としての使い魔よ。家事をこなすサーバントなんて聞いたことがないし、する必要も特にないわ。特にはないとはどういう意味かな。別に好きなようにとって結構よ。それよりあなた自分の正体を思い出せた？ Archer shakes his head in the negative. That doesn't bode well. If he can't remember after a single night, then his memories probably won't return easily. There are some measures I can try today, but... わかった。あなたの記憶に関してはおいおい対策を考えとく。じゃあ出かける支度をして、はっちゃん。召喚されたばかりで勝手もわからないでしょ。街を案内してあげるから。出かける支度？いや、そんな必要はないだろう。出るのならばすぐに出られるが。あのね、そんな格好で出歩くつもり？どう見ても普通じゃないし、他のマスターが見たら一発でサーバントってわかるじゃない。自分から私はマスターですなんて言いふらす気はないんだけど。ああ、そういうことか。それも問題はない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化している時だけでね。サーバントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になってマスターにかける負担を減らす。ああ、そっか。召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるのはマスターの魔力なんだから、私が魔力提供をカットすれば。自然。我々も霊体に戻る。そうなったサーバントは守護霊のようなものだ。レイラインでつながっているマスター以外には観測されない。もっとも会話程度はできるから
偵察ならばしょうがないが。わ、便利。それじゃあ本当に他のマスターを探し出すなんて難しいんだ。ああ。だが魔術師は魔術師を知覚できるだろう。それと同じでサーバントもサーバントを感知できる。優れた魔術を知るサーバントならば遠く離れたサーバントの位置さえ把握するだろう。I will say that's a very convenient power. You'll be able to sense other servants, so if they're nearby, you're in luck. On the other hand, if you're trying to do something on your own, and they sense you, well, oof. Archer has it in one. Masters are supposed to be capable mages. And the more magical energy the mage has, the better they are at detecting traces of magical energy. As far as I know, however, there isn't anyone else around with that degree of power. で、あんたはどうなの？他のサーバントの位置、わかる？マスター、私のクラスは何か忘れたのか？遠く離れた敵の位置を探るなど、岸上がりにできるものか？ He has a point. Archer's magical energy isn't on that level. It's likely that only the magically powerful caster is capable of easily locating distant foes. わかったわ。じゃあ、とりあえず後についてきて、あーちゃん。あなたの呼び出された世界を見せてあげるから。そう目新しいものではなさそうだがね。それよりマスター、君、大切なことを忘れていないか？え？大切なことって何？まったく。君、まだ本調子ではないぞ。契約において最も重要な交換を私たちは未だしていない。Yeah, introducing each other, right? The most critical 契約 point. において最も重要な交換。Is he demanding equivalent exchange? No. No, that can't be it. The chance to take part in the Holy Grail War is already reward enough for a servant. There shouldn't be anything else left to trade. 君な。朝は弱いんだな、本当に。Archer sounds exasperated. His oh-so-sardonic manner of speech finally gives me an idea. Come to think of it, he's never once called me by my name. ああ、しまった。名前。思い当たったか？まあ、今からでも遅くはないさ。それでマスター、君の名前は？これからは何と呼べばいい？ Archer sounds sulky. Oh man, he really is a decent person. I'm sure of it now. After all, there's no tangible benefit to exchanging names. Other than formality, right? Servants are forcefully bound to their masters by the command spells. While names are key to contracting with a regular familiar, there's no need for a master and servant to be so intimate. But it's important to Archer. He's clearly trying to establish trust between comrades in arms, regardless of the command spells. 私、遠坂凛よ。あなたの好きなように呼んでいいわ。I answer in a clipped tone, unwilling to let slip any admiration. He'll probably just call me something impersonal like Master or Hey You, which works out just fine for me. Except... Archer chews on Rin Tosaka for a moment. それでは、リンと。ああ。この響きは、実に君に似合っている。I'm just now noticing that this is one of the rare genuine smiles that Archer ever really gives. I'm trying to remember a time because most of his smiles are more grins or smirks. And the only time he ever gave an honest one was in this particular moment, and obviously the second route, UBW. At least that's the most I can remember. He says something really forward.
リン、どうした？何やら顔色がおかしいが。うるさい。いいからさっさと行くわよ、あーちゃん。とにかくのんびりしてる暇なんてないんだから。 I turn on my heel and storm away huffing. This is so infuriating. I'm not even sure why. Damn that Archer. Did he just say that to mess with me? ありえる。こいつなら絶対そうだ。 Yeah, I'm sure that's it. Must be all part of his plan to get me all flustered. I'd better be careful. Gotta work with this wise guy from here on out. I take Archer outside. Fuyuki City, my hometown, is broadly divided into two halves. There's Miyama, which is left over from the village the city grew out of, and Shinto, the developing modern region across the river. My house is in Miyama, the old part. Miyama is itself split into two areas. The European-style neighborhoods, originally inhabited by immigrants from abroad, and the old Japanese-style houses set against a mountainous backdrop. Both areas are situated on hilltops along the outskirts of town. The streets dividing the two residential areas is fairly normal by comparison. How normal, you ask? This normal. This is the crossroads of Miyama. On one side lies the road going up the hill to the European neighborhoods where I live. Opposite is the road to the Japanese houses, and between them is the path leading to Shinto, where my school and the shopping areas are, as well as Ryodo Temple in the mountains. We come to the bridge connecting Shinto and Miyama. Years ago, a big train station went up in Shinto, bringing with it frenzied urbanization. They may belong to the same municipality, but Miyama and Shinto couldn't be more different. The name Fuyuki, written with kanji for a winter tree, is supposedly inspired by the long winters here, which by the by are pretty long. Despite that, temperatures are warm. February here is only about as cold as the very start of winter elsewhere. I bet if you randomly started digging, you'd turn up a hot spring or two. Though of course our temperate weather disqualifies this town as a hot spring resort location. We've got an odd climate where the mild winters suddenly turn into springtime, bloom come April. This is what Shinto looks like. A number of tall buildings have been erected as if in a hurry, giving the hastily developed city a distinctly artificial feel. It all happened in the last decade or so too. 10 years ago, there was a large fire that wiped out a residential area. Someone built a bunch of glass and metal buildings on top of the depopulated land. And here is the center of it all. ここがシントの公園よ。これで主だったところを歩いて回ったわけだけど、感想は？ I ask Archer, who's next to me. Of course he's invisible. 広い公園だ。だというのに人気がないのは何か理由でもあるのか？やっぱりそう見える？まあ、ここはちょっとした曰くがあるから。I look out over the park. You'd think that a wide open space like this would have children playing in it, even on a weekday. But instead, there are only a handful of people. The place feels dull and lifeless. 10年前の話よ。この辺り一帯で大きな火事があったんだって。火は一日燃え続けて、雨が降り出した頃に消えたんだとか。その後町は復興したけど、ここだけはそのままなの。焼け野原になって何もなくなったから公園にしたらしいわ。Archer says nothing, but I can tell he sensed something odd, even if I can't see him. 気づいたみたいね。そうよ。ここが前回の聖杯戦争決着の地。私も事情は知らないけど、前回の聖杯戦争はここで終結してそれきり。なるほど。それでこんなにも
ここは怨念に満ちているというわけか。わかるのそういうの。サーバントというのは霊体だ。そのあり方は怨念、妄執に近い。故に同じ無念には敏感なのさ。街中でも濃い場所はあるが、ここは別格だ。我らから見れば固有結界のそれに近い。Tasaka mutters under her breath. Archer's inflectionless voice mentions an unusual bit of magical jargon. In eight bounded fields, mages call them reality marbles. Reality marbles are considered one of the apexes of magecraft. They're said to be infinitely close to true magic. For the last few centuries, bounded fields have served as mages' defensive barriers. To put it in simple terms, they're like home security system with real teeth. Bounded fields are conventionally erected on a piece of land or a building to guard against outside threats. They're merely an alteration of an area that already exists. Reality marbles, however, are something else entirely. You can think of them as space that consumes reality itself. When a mage materializes their imaginary world, a representation of their mind, and overwrites the real world with it, we call the resulting field a reality marble. It's a large area of magecraft that twists, no, rebuilds the world according to the mage's wishes. リン、どうした？考え事か？ちょっと意外だったから。固有結界だなんて、アーチャーのくせに珍しい言葉を知ってるなって。なんだ、知っていてはおかしいか？だってそうじゃない。固有結界っていうのは魔術師にとっては禁忌中の禁忌、奥義の中の奥義だもの。アーチャーであるあなたが知ってるなんて筋違いよ。I shoot a quizzical gaze. Well, glance would have been working too, in his general direction. In reply, I feel an incorporeal sigh. リン、英雄とは剣術、魔術に長けたものを指す。アーチャーだからといって弓しか使えないと思うのは勝手だが、私以外のサーバントにそんな楽観は持たないでくれ。Oof. That does make sense when he puts it like that. わかったわよ。今のは軽率な発言だったわ。次からは気をつけるからこれでいいでしょ。リン、ズバリ言おう。君は優秀だが、それゆえに他人を過小評価する欠点がある。成人するまでには矯正したまえ。何気に失礼なこと言うわね、あんた。Break my habit? He's talking about me like an unruly racehorse. いや、失礼。別にリンがジャジャ馬だと言ったわけではない。単にイメージ通りの表現を使っただけというか。なおさら悪いわ。My right hand suddenly flares with pain. リン、ちょっと黙って、あーちゃん。The command spells on my right hand hurt. They're throbbing, almost like a dull alarming warning their owner. 誰かに見られてる。I scan my surroundings. I mentally weave a detection web and cast it out over the park. 私じゃ見つけられない。あーちゃん、あなたは？難しいな。私には視線すら感じられん。ってことは、見てるのはマスターね。I don't know who it is, but if Archer can't tell, then it must be a master. We don't have all 7 yet, but the fight could still start at any time. Maybe whoever's watching me is up for an early skirmish. 霊樹は霊樹に反応する。マスターであるのなら、誰がマスターであるかは
出会えば感じられるということか。だがそれなら凛にも相手が識別できるのではないか。ええ、けど好意の術者なら自分の魔力ぐらい隠し通せる。いくら霊樹同士が反応するって言っても、その霊樹だって魔力で発動するものよ。大元であるマスター自身が魔術回路を閉じていれば見つけることは難しいわ。厄介だな。ではこちらはいいように位置を知らせているということか。でしょうね。まあ私だって家探しすれば魔力殺しぐらいは見つかるだろうけど。必要ないと。そうだって隠さなければ向こうからやってきてくれるでしょ。こっちから出向く手間が省けるわ。Archer doesn't respond. Maybe he's irritated with me. 何よ、自信過剰はいけないって言いたいの？ I ask, a little defensive, thinking of our earlier exchanges. Archer mentally brushes the question aside. 君はそのままが一番強い。はあ、小物には付きまとわせてやるがよかろう。I can feel the smirk in his tone. I'm not saying I like what he said, but it is enough of an olive branch, I suppose. We start walking around town again. I spend the day taking him to all the important places and even drop by some less significant spots that might be useful to know. After dinner, I make for our final stop. It's now after 7 in the evening. There's a good chance to show him the best vantage point in the city. The wind howls. We're atop the tallest building in Shinto. The commanding view of the city makes for a fitting end to our tour. どう？ここなら見通しがいいでしょ、あーちゃん。はあ、将来君と付き合う男に同情するな。よくもまあ、ここまで好き勝手連れ回してくれたものだ。Oh, if only you knew. 何か言った？あーちゃん。Then again, I feel bad for Archer too. 素直な感想を少し。と、確かにいい場所だ。初めからここに来れば歩き回る必要もなかったのだが。I guess you can say it's both good and bad for him. 何言ってるのよ。確かに見晴らしはいいけど、ここからわかるのは街の前景だけじゃない。実際にその場に行かないと街の作りはわからないわ。そうでもないが、アーチャーのクラスは伊達ではないぞ。旧兵は目が良くなければ務まらん。そうなの？それじゃあここから家が見える？あーちゃん。いや、さすがに隣町までは見えない。せいぜい橋あたりまでだな。そこまでならタイルの数ぐらいは見て取れる。嘘、タイルって橋のタイル？ I didn't expect his vision to be as good as the telescopes I often see on rooftops. Sharp eye doesn't even begin to cut it. びっくり。アーチャーって本当にアーチャーなんだ。リン、まさかとは思うが、君、私をバカにしているんじゃないだろうな。I mean, he is an archer. He has to have a good eyesight. そんなわけないでしょ。たださ、あなたってアーチャーって言われには弓使いっぽくないから、つい勘違いしてただけ。それは問題発言だ。帰ってから追求しよう。With that, Archer goes quiet for a while. He must like the landscape from up here. He's probably considering the layout of the city. I shouldn't interrupt him while he's thinking. I step away from Archer and approach the edge of the rooftop.
All I can see from here are the lights below. Headlights flow through the streets, and I can make out people on the way home from work. I can't tell what kinds of cars they are or who exactly is walking. I can see them, but not clearly. It's not unlike how I could tell someone was watching me earlier, even if I couldn't pinpoint them. 少なくとも神道を根城にしている奴が一人いる。I squint down toward the ground. There are 7 masters in total. I don't know who they are, nor which servants are with them. At this point, every master is probably gathering intelligence on their rivals. Suddenly, I feel someone's eyes on me. There's no reaction from my command spells. I simply sense that someone else is looking at me. 下 I peer down. People are walking on the street, but one in particular is gazing up at me as if staring at the moon. I'm not sure exactly who that is. I can't say for certain, and yet I know exactly who. I can't believe that guy. What's he doing out this late? リン、敵を見つけたのか。Archer calls out to me. Maybe he can make out my rising hostility. 別にただの知り合い。私たちには関係のない一般人よ。Unable to clamp it down, I irritably snap back at him and step away from the roof's edge. He couldn't have seen me from the ground. I'm sure it was just a coincidence. I haven't given myself away. And yet, my mage side is screaming at me for allowing an eyewitness to catch sight of me. By the time I get back to Miyama, it's 9 p.m. Unlike Shinto, Miyama is mostly residential. After 9, there isn't really anyone outside, and the streets are silent as if it's much later at night. こんなところね。街の作りは大体わかった？ん？ああ、町のことならわかる。あとはおいおい掴んでいくさ。なら今日はここまでね。私もまだ本調子じゃないし、家に戻って休みましょう。I start up the hill at a relaxed pace. When I notice someone up ahead. あれ、さくら？ Uh-oh. Now would not be a good time to run into her. リン、何を隠れている？黙ってて。うん。あそこにいるの知り合いなのよ。今日は学校休んだし、あんまり顔を合わせたくないの。As I answer, I keep an eye on her. In the middle of the street, there's the first-year student I know. And a foreigner I don't. They're talking. No, it looks more like he's trying to pick her up, while she'd rather be anywhere else. リン、知り合いとは外国人の方か？いいえ、知らない。この辺りは洋館が多いから、どっかよそから遊びに来てるんじゃない？ Even as I finish the sentence, I'm mentally telling myself off for being so soft on that girl. あ、じゃあ、あいつ人間？さあ、実態はあるから人間なのだろう。少なくともサーバントではない。そうよね。マスターでもないし、ただの血は喧嘩か。Though even I know that she isn't the sort to get caught up in something like that.
二人とも言ったな。女は坂を登っていく。男は The blonde-haired man descends via the street we came by. それじゃああなたはここを使って。私はもう眠るけど、何か質問はある？とりわけ重要な疑問はない。すぐに戦闘を仕掛けない君の判断は正しいよ。今夜は魔力の回復を行うべきだろう。ええ。それじゃあ明日、今朝の紅茶をよろしくね。Once I'm back in my room, the fatigue washes over me. そうだ。眠る前にきれいに連絡しないと。That annoying priest left me a message. By now, he probably sent for the backup mage. It isn't my problem, but he is my legal guardian. I owe him a phone call at least. 電話と。I punch his number into the telephone. Before long, the fake priest picks up. きれい？私だけど、昨日サーバントと契約したから、正式にマスター登録お願い。There's a brief pause. Kirei's silence is deafening. I can feel its weight even through the earpiece. いいだろ。ではどうする？一度こちらに顔を出さないか。君のご両親から預かっているものもある。君がマスターになった場合にのみ、成人前に伝えてほしいと頼まれているのだが。ああ、それって父さんの遺言のこと？それならもう解読して手に入れたからいいわ。それじゃ気が向いたらお邪魔するからよろしく。待てリン。マスターになったのなら。 I hang up before he finishes. If I have to listen to Kirei's nagging while I'm this tired, I have a feeling my magical energy will drain away instead of recover. さて、これで準備は終わりっと。All that's left is to sleep. Once I open my eyes, it'll be a brand new day. 10 years ago, my father fought as a mage in the Holy Grail War and lost. Now it's my turn to risk it all for the same prize. And after breakfast, I lay out my plans for the day. 何？学校に行くだと？ええ、何か問題あるかしら、あっちゃん。問題はないが、しかしそれは。Archer looks reluctant but doesn't protest. After spending a whole day with me, he probably understands now that Rin Tosaka doesn't go back on her word once she's made up her mind. I can sense his disagreement, even if he doesn't voice it, but I've also learned that Archer has a sincere side beneath all the sarcasm. He won't whine about a decision he's accepted. Excuse me. Yep, he's loyal, and awkward like that. That's what my intuition says, at least after watching him yesterday. リン、マスターになったからには常に敵マスターを警戒しなくてはならない。学校という場は不意の襲撃に備えにくい場所だろう。そんなことはないけどね。いいあっちゃん。私はマスターになったからって今までの生活を変える気はないわ。それにマスター同士の戦いは人目を避けるものでしょ。それなら人目につく学校にいれば不意打ちされることはまずないと思うけど。そうか。リンがそう決めたのなら私は従うだけだ。だが霊体化して君の護衛をするぐらいはいいのだろうな。
まさか学校に行っている間はここに残れなどとは言うまい。当たり前じゃない。学校に限らず外に出るときはそばに行ってもらうからね。マスターを守るのもサーバントの役割なんだから頼りにしてるわ。それを聞いて安心した。信頼に応えるのは騎士の務め。せいぜい期待に沿うとしよう。だがリン、もしもの話だが、その安全な場所に敵がいたとしたらどうする？何？学校にマスターがいるかもしれないって仮定？そうだ。確かに学び屋には生徒と教師以外は入りにくいが、すでに内部の者がマスターだとしたら厄介ではないのか？それはないんじゃないかな。この町には魔術師の家系は遠坂とあと一つしかないの。そのあと一つっていう家系は落ちぶれてるし、マスターにもなってないし。マスターになっていないとどうしてわかる？あのね、うち以外に魔術師の家系がいるんなら真っ先に確かめるのは当然でしょ。そいつマスターにはなってなかったし、あっちの家系の後継者にはマスターになるだけの魔力がないから無視して構わないわ。そうか。つまりリンの通う学校にはもう一人魔術師がいるのだな。だがマスターになれるほどの魔力を持ち合わせていないと。そういうこと。だから他のマスターは外からやってくる連中が大半のはず。そんな連中が学校にまでやってくることはないでしょう。まあ今の段階ではな。だがリン、何事にも例外は存在する。もし学校に君が知らない魔術師がいたとしたらどうする？だからいないってば。魔術師っていうのは他の同業に敏感なの。1年も同じ学校にいたらね、どんなに隠してても魔術師の存在は感じ取れる。断言するけど、うちの学校に魔術師は2人しかいないわ。そのうちの1人が私で、もう1人はマスターになるだけの力がない魔術師見習いなの。分かった？アーチャーの用心はただの杞憂よ。そんなこと絶対にありえないんだから。だからもしもの話だ。物事には常に裏目が存在する。本来ありえざることが起こるのもまた運命だ。もしそういった事態になった場合、私に八つ当たりをするのだけは思いとどまってほしいと言っているのだ。Archer chuckles dryly. His smug attitude already makes me want to do exactly that. But I'll be late for school if I let him keep pushing my buttons. そんなことあるわけないじゃない。もしもの話っていうのは起きないからもしもの話なのよ。もしそんなことになったら、その時は私の見通しが甘かったってだけなんだから。よし、確かに聞いたぞ。それでは行こうか、リン。君の学び屋まで30分。そろそろ出なければ間に合わない時間帯だ。驚いた。もしもの話って本当にあるのね。ああ、私も驚いている。いや、何事もケチをつけておくものだな。思わぬところで役に立った。This is our exchange the moment we pass through the front gate. It's almost time for homeroom, so there are students on their way to class. All around us, Archer and I stand still like a pillar amid the swirling human sea. 空気がよどんでるどころの話じゃない。これ、もう結界が張られてない。
完全にではないが、すでに準備は始まっているようだな。ここまで派手にやっているということは、よほどの大物か。とんでもない素人ね。異常を感じさせる結界なんて三流だもの。やるんなら仕掛ける時まで隠し通しておくのが一流よ。で、君はどちらだと思う、リン？さあ、一流だろうが三流だろうが知ったことじゃないわ。私のテリトリーでこんなゲスなもの仕掛けたやつなんて問答無用でぶっ倒すだけよ。I let out an indignant huff as I crossed through the grounds. As a mage, there's no sugarcoating it. I won't be satisfied until whoever made the bounded field gets what's coming to them. I'm on my way back from the music room after second period. I spot a first year floundering in the hallway. She looks like she could use a hand with the large stack of documents she's carrying. 手伝うわ、さくら。遠坂先輩。何、プリント？世界史って言ったらうちの担任じゃない。クズキのやつ、女生徒に使いをさせるなんて何考えてんだか。ほら、半分貸して。ありがとうございます先輩。いいっていいって。それじゃあこれさくらのクラスまで？久月先生のところです。誤字があったから回収するって言ってました。納得。クズキは融通きかないからね。一つ誤字があったぐらいで試験を中止させるやつだった。試験って学校の試験をですか？そう、あれは去年の中間試験だったかな。みんながガーッとマークシートを塗りつぶしてる時にやってきてね。誤字があるので正しい問題ではなかった。よって試験は中止。後日改めて行うってあの調子で淡々と言ったのよ。私たちも驚いたけど先生方も驚いてね。今でもあれは語り草よ。なんか久月先生らしいですね。それ先生、物を教える立場に間違いは許されないって人ですから。クズキのは度が過ぎてるけどね。さくらもそのうち思い知るわよ。クズキの堅物ぶりったら岩か山かって感じなんだから。遠坂先輩、久月先生のことが好きなんですね。先輩がそんな風に言うなんて珍しいです。そう？まあ確かにクズキはもうちょっと柔軟性があればなって思うけど。Though he's alright just the way he is, ultimately. The faculty at our school is made up of both really nice teachers and some really scary ones. It's a delicate balance that Mr. Kuzuki is an important part of. He used to stick to the carrot. まあ2年になればもっとクズキと顔を合わせるようになるわ。あいつは倫理も受け持ってるし。そんなことよりさくら、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？何ですか先輩。昨日の話なんだけど、さくら見かけない外国人と話してなかった？見てたんですか先輩。たまたま。それであれ何だったの？知り合い？いいえ、それがよくわからない人だったんです。あの人、道に迷ってたみたいでした。いろいろ聞いてくるんだけど、何を言ってるのか聞き取れなくて、Ah, and that's when she slipped away. そっか。
ごめんなさい。少しだけ気になったから。いえ、構いません。ここまででいいです先輩。あとは届けるだけですから。そう？それじゃあまたね。I returned the printouts to Sakura. But before I head back to my classroom, I find myself stopping. さくら、最近はどう？はい、大丈夫。元気です、私。そう。シンジがまた何かやったら言いなさい。あいつはどってものを知らないから。黙っていると悪化する一方よ。心配いりませんよ先輩。兄さん、この頃は優しいんですから。There isn't much I can say to a smile like that. We say our farewells again, and I leave my underclassman acquaintance. The school day is over. The classroom steadily empty, and the campus darkens by the hour. The crimson sun will set soon. Once night falls, there won't be anyone left around. 始めるわよ、あーちゃん。まずは結界の下調べ。どんな結界かを調べてから消すか残すか決めましょう。I speak to my invisible partner. I feel him nod in acknowledgement. Bounded fields are meant to protect their casters. You can consider them a terrain-based magecraft formed by weaving magical energy into a net and applying it to the earth to affect the inside of the field. There are countless types of effects they can have, ranging from wards that isolate an area from the outside world to avoid detection, to fields that limit the type of magecraft that can be activated within. The most offensive type suppresses biological functions inside the area of effect. And that's what's been applied to the school grounds. While it isn't finished, everyone in the school will collapse once it's activated. Something like that wouldn't work on me though. Bounded fields are, after all, targeted at the area I'm in, not me specifically. Such indirect magical interference won't affect a mage with magical energy flowing through her body. Similarly, the electrical charges that flow into the atmosphere won't disturb the electrical currents within my body. That means the bounded field has some other purpose. Whoever it is that put this thing here isn't trying to defeat a master with it. I don't want to believe it, but they're targeting all the people within the school. There's only one possible reason for that. It's a thought I can't stomach. After checking all around campus, I finished my search on the roof. It's thoroughly dark outside now. The school gates shut at 6 p.m., and it's now 8 p.m. Archer and I are the only ones left, and Archer's in his spirit form. これで7つ目か。とりあえずここが起点みたいね。There are 8 symbols boldly drawn on the rooftop. There are purplish red marks that only a mage can see. I've never seen or heard of sigils like these. 参ったな。これ私の手には負えない。Whoever set up this boundary field did it recklessly. But while imprudent, the magical working itself is an order of magnitude beyond my own skills. I could temporarily erase the energy of the curse, but I have no way to dispel the bounded field itself. All the spellcaster needs to do is supply it with more energy to reactivate the curse's effects. Archer doesn't comment. He's probably remained silent since encountering the rooftop sigils because he too has realized their nature. The bounded field does more than drain its victim's stamina. It will literally melt everyone inside once it's turned on. There are bounded fields which rob victims of their life force and spiritual energy, but the spell that's been applied to the school grounds is on a whole different level. This is no less than a soul eater, a blood fort which melts the human bodies inside it and forcibly collects the souls that ooze out. Since antiquity, souls have always been difficult to handle.
They're theorized to exist and are considered to be necessary components of magecraft, but only one mage has ever proven their existence. Our definition of soul stops at that which examines within, and that which is transferred between vessels. To not only extract souls, but then capture them in one place, it defies comprehension. What's a mage supposed to do with a bunch of energy we can't even convert? So if I had to think of a purpose for it, あーちゃん、あなたたちってそういうもの？ it comes out colder than I intended. ご推察の通りだ。我々は基本的に霊体だと言っただろう。故に食事は第二ないし第三要素となる。君たちが肉を栄養とするように、サーバントは精神と魂を栄養とする。栄養を取ったところで基本的な能力は変わらないが、取り入れれば取り入れるほどタフになる。つまり魔力の貯蔵量が上がっていくというわけだ。 He's right. The way to make your own servant stronger is to indiscriminately attack human beings. マスターから提供される魔力だけじゃ足りないってこと？ 足りなくはないが、大いに越したことはない。実力が劣る場合、弱点を武士で補うのが戦争だろう。周囲の人間からエネルギーを奪うのはマスターとしては基本的な戦略だ。そういった意味で言えば、この結界は効率がいい。 Archer's saying that I should murder people and take their power if I want to win. It's so simple. I've always known this to be true. And I know it's the path I'm supposed to walk. それ勘に触るわ。二度と口にしないで、あーちゃん。